వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. అయితే ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఆదివారం నాడు ఈ వారం రోజుల్లో నేను పెట్టే వీడియోస్లో ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒక విన్నర్కి అయితే ఒక గిఫ్ట్ అనేది ఆ రోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకని ప్రతి వీడియో కామెంట్ అనేది మాత్రం చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్, ఇటువంటి గివ్అవేస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మోడల్కి లైనింగు ఈ క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. ఇది పట్టు క్లాత్ అనమాట, ఇది లైనింగు. దీనికి మోడల్ చేసుకోవడానికి మోడల్ క్లాత్ ఇది. లూజు 11, పొడవు 14. లూజు 11 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5.5, మెడవెడల్పు 2.5, మెడదింపు 10 అంగుళాలు. వీళ్ళు డీప్గా వాడతారు అందుకని 10 అంగుళాలు పెట్టాను. మీ ఇష్టం 9.5. అసలు ఈ కొలతకి అయితే 9.5, 9 కూడా చాలదు, 9.5 అయితే సరిపోతుంది. మీకు కనుక డీప్గా వాడాలి అనుకుంటే 10 అంగుళాలు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మోడల్కి నెక్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఇలా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇలా ముంపనేది తీసుకోవాలి. తీసుకుని ఇది మోడల్ చేసుకోవడానికి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకుందాం. ఇలా క్రాస్గా తీసుకోవాలి. ఇలా తిరిగేసుకుని పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అన్నమాట బ్లౌజ్.
క్లాత్ పెద్దది ఉంటే మొత్తం అంతా పెట్టేసుకోవచ్చు. అదే చిన్న క్లాత్ ఉంటే ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ పెట్టుకుందాం. క్లాత్ అంత ఉండదు, చిన్న క్లాతే ఉంది. ఇది జూట్ క్లాత్. ఇలా జూట్ ఉన్నది పైకి రావాలి. అలాగే ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మనం జూట్ ఉన్నది మాత్రమే పెట్టుకుందాం పైకి. క్లాత్ చిన్నది ఉన్నప్పుడు చక్కగా ఇలా విడివిడిగా వేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అన్నమాట. ఈ పక్కన ఎలా వేసుకున్నామో ఇటువైపు కూడా అలాగే వేసుకోవాలి. ఇటువైపు ఎలా వేసానో అటు కూడా అలాగే వేసాను.
ఇక్కడ చేతి కుట్టు వేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు మధ్యలో ఏమైనా షో బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ప్యాచ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా మధ్యలో 2 షో బటన్స్ కుట్టుకోవాలి. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.